Xin chào mọi người, mùa hè sắp tới rồi và có lẽ là cũng chung cái suy nghĩ với rất nhiều những phụ huynh khác thì thời điểm này các bậc ba mẹ bắt đầu phải trao đổi với nhau xem là hè này mình sẽ đưa con đi đâu, chơi gì, học gì, sẽ lựa chọn cho con một cái chương trình trại hè để tham gia như thế nào. Có thể thấy là hiện giờ thì các bố các mẹ có rất là nhiều sự lựa chọn và mỗi người thì sẽ lại có một tiêu chí riêng, nhưng có lẽ điểm chung là chúng ta đều mong muốn con của chúng ta có thể trưởng thành, có được những trải nghiệm thú vị, học được thật là nhiều điều bổ ích, có thêm một cái mạng lưới thật rộng rãi với các bạn bè cũng như các thầy cô qua trại hè. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay Chi sẽ có một cuộc trò chuyện hứa hẹn là sẽ rất thú vị với anh Tommy Nguyễn, là nhà đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của NPX Point Avenue. Rất vui được gặp anh ngày hôm nay. Thank you. It's a pleasure to meet you as well. Và em biết là cái thời gian này thì chắc là anh Tommy Nguyễn cũng như những cộng sự của mình rất là bận rộn để có thể chuẩn bị cho những cái ngày hè sắp tới để đưa lại cho các bạn học sinh của chúng ta những cái trải nghiệm rất thú vị. Bạn làm không ạ? That is correct. Very much approaching summer, so closing out our academic year for many of our students, obviously busy with finals, term end exams, getting ready for their summer plans. Anh Tommy thì đã có rất là nhiều năm làm việc gần gũi với các bạn học sinh, với các bố các mẹ, là người mà đã đưa tới rất là nhiều những cái trải nghiệm, những chương trình trại hè thú vị. Và anh có thể chia sẻ về những cái kinh nghiệm của mình trong việc tổ chức những cái trại hè như vậy cho các bạn học sinh. This is we're wrapping up our 5th year and moving into our 6th summer. Over the past 5 years, we've ran over 35 sessions, both boarding and then also day-based programs. We've had over 1,000 students coming from all over Asia, mainly from Vietnam, also Thailand, Koreans, Chinese, Hong Kongese, and so forth. I have such a long history with camps. For me, it's a very special place. I love and breathe camps. I've seen students go through and come back many times. We've had 4th, 5-time repeaters who come back year after year just because they personally have witnessed their growth. Anh Tommy vừa chia sẻ một cái niềm vui rất là lớn của những cái người như anh Tommy và những cộng sự của mình, đó là cứ mỗi một năm thì lại đón các bạn học sinh mới, và năm sau thì lại chào mừng các bạn quay trở lại, và đó có lẽ là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể mang tới. Và không chỉ gần gũi với các bạn học sinh đâu, mà có lẽ là anh Tommy cũng như những cái người đồng nghiệp của mình cũng sẽ phải nắm rất là rõ tâm lý và suy nghĩ của các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh nữa. Vậy thì với những kinh nghiệm của ngần ấy năm thì theo anh, những bậc phụ huynh như em đi sẽ chờ đợi điều gì ở những trại hè dành cho con mình ạ? Right. So our camps are designed around many different things. Obviously to meet the needs of our children, right? And then also to meet the expectations of our parents, right? But it's all focused back on student learning. My own past, I did serve on the admissions office, right, for a top Ivy League school. So we bring all of what we expect, the total package, right? We look back at childhood development, right? And really, when I think of parents, right, when they think of camps, what do they hope for? One, safety is a priority, right? Safety is a priority. Next, learning is natural, right? Academic, non-academic learning. And then a must for us is students must have fun. Vừa rồi thì em thấy là anh Tommy đã liệt kê rất là nhiều những cái tiêu chí, và đó có lẽ là những tiêu chí của những bậc phụ huynh khó tính. Chứ còn với những người dễ tính thì có lẽ là cái tiêu chí đấy nó sẽ ít hơn một chút đấy ạ. Thế nhưng có một cái điều khá khó cho những người mà sáng lập ra những cái chương trình cho trại hè, đó là làm thế nào mà để cho những cái mong muốn của các bậc phụ huynh gặp gỡ với những mong muốn của chính các bạn. Bởi vì chính các bạn là chủ thể chính để tham gia cái trại hè đó, làm thế nào để cho con hào hứng. Thì anh nhận thấy là có cái điểm gì chung và có cái điểm gì khác biệt giữa mong muốn của bậc phụ huynh và chính các bạn học sinh? Right. I think for our students, it is important, right? Because our students, many of them work so hard during the regular academic year, and I think for many students who haven't experienced whether summer course, summer program, they think it's just more work, right? And if I'm a student, if I imagine that I'm a teenager, I could go through the same stresses as well. And so for us, it does take some time to convince some students, right? So we try to explain to both parents and students, right? Learning doesn't only happen between August and May, right? Learning happens all the time, right? It's year round, whether you're in school or out of school. We spend time both instructing, mentoring, and then helping our students understand that, you have a choice, from when you are first born to when you're 18 or 22. How and when you're going to learn, right? Our camp serves as an opportunity for you to learn things that you normally wouldn't learn in school, right? Plus,
it pulls you away from your parents. And I think a lot of students like that as well, right? I think it's something that parents and students both want, right? Students want to grow up faster, right? Yeah. I want to be a big boy, I want to be a big girl. I think for parents, they want students to learn independence, self-discipline, how to take care of yourself. Yeah. Well, we bring all that into a camp, right? We allow students to learn outside of regular classroom walls. Thực ra thì đôi lúc các bậc phụ huynh họ sẽ đặt ra những cái kỳ vọng rất là lớn khi mà họ bỏ ra một cái số tiền cũng không hề nhỏ, rồi khi gửi con đi xa và gửi gắm toàn bộ niềm tin cho những cái người sáng lập trại hè thì thường họ sẽ có những kỳ vọng rất là lớn. Nhưng cũng là một cái bậc phụ huynh thì thực ra là em cũng có một cái chia sẻ, chúng ta đừng có kỳ vọng là cái trại hè này nó có thể mang tới những cái thay đổi đột biến, thay đổi mà hoàn toàn, bởi vì thực ra trong một khoảng thời gian ngắn như thế rất là khó. Thế nhưng chỉ cần con chúng ta thay đổi một vài những cái thói quen cũ, từ một cái bạn nhỏ mà có thể là nhút nhát khi đứng trước đám đông và tự tin hơn bày tỏ chính kiến của mình, tin hơn vào bản thân mình, tin hơn vào đồng đội của mình, những cái thay đổi như vậy, kết quả của cái điều đó chúng ta sẽ không thể nhận thấy ngay lập tức sau trại hè mà sẽ cần phải quan sát một thời gian nữa, đúng không anh? Absolutely. It's something that just to piggyback off of that. Part of this whole learning independence, autonomy, right? We teach our students the very first thing, when they first come to our camp, right? You must make your bed, right? Every morning you wake up, first thing you do is you make your bed, right? Because doing one thing right leads to many things right, right? And then at the end of the day, whether you have a good or a bad day, who doesn't love going to bed to a freshly made bed? But all these skills, whether we teach them how to make your bed, how to serve food for others, how to collaborate with others, how to work with other team members, how to share, how to lead, right? Because they'll all take different leadership responsibilities. Thực ra thì chúng ta cứ thử tưởng tượng mà xem, những cái ngày hè tới, các bố các mẹ thì vẫn tiếp tục bận rộn. Và nếu như mà các bạn nhỏ ở nhà thì hãy thử nghĩ xem là con bạn sẽ làm gì. Sẽ xem tivi, sẽ chơi iPad, chơi điện thoại hay là làm điều gì. Với em nhé, là một bậc phụ huynh thì em nghĩ là chỉ cần trong 2 tuần đấy con của em được hòa nhập với thiên nhiên, có những mối quan hệ mới cũng là một cái thành công rất rất là lớn rồi. Và bên cạnh đó thì con còn được học rất là nhiều điều như anh Tommy đã hứa hẹn. Vậy thì có phải cái trại hè đó có thể dành được cho tất cả các bạn nhỏ không? Em được biết là mỗi một cái trại hè thì sẽ có những cái độ tuổi nhất định, nhưng có phải là tất cả các bạn nhỏ trong độ tuổi đấy đều có thể tham gia được không? Khi anh nói là các bạn sẽ phải tham gia rất là nhiều hoạt động thể chất, vậy thì các bố các mẹ nói là thôi con của tôi yếu ớt lắm, rồi con của tôi cũng chưa thể tự lập được, chưa thể tự chăm sóc bản thân được. Vậy thì những cái bạn đó liệu có thể tham gia trại hè của Point Avenue được không? Right, so we do have several different camps. For our boarding camps, the minimum age requirement is either rising grade 3, 9 years old and above, right? And in those students, right, we've calibrated our activities for them to be able to succeed, both academically, physically, socially, emotionally. And we'll talk about that. For students who are younger, younger than that 9 years old or grade 3 requirement, we do have our day programs here, day academic programs. That means just morning to late afternoon, right, here at our beautiful centers, and then they can return home. But going back to our boarding camps, when our students go to camp, we separate them into groups, right, what we call student platoons, right? And student platoons get organized into squads of anywhere from 7 to 12 students, right? And they'll have their own student squad leader, and there'll be students spread out. Students will naturally, when paired up into rooms, right, we'll be staying with students of similar ages, right? And in terms of the activities, activities meaning physical, and then also academic, obviously they are age appropriate, because we want to make the experience unique and personal to each student, right? I don't expect a 9-year-old student or 10-year-old student to be able to run 5 kilometers or do a full hike, but we will expose them to different physical elements, right? To get them to build basic and core physical skills. Như vậy là có rất là nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng lứa tuổi cũng như những cái nhu cầu, và cũng sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn về cái khoảng thời gian mà trại hè sẽ diễn ra để cho các bậc phụ huynh có thể cân nhắc và tìm ra được một cái chương trình phù hợp cho con của mình. Và em thấy là trong những năm trở lại đây thì có rất là nhiều trại hè không chỉ được tổ chức trong nước mà còn được mở rộng ra nước ngoài nữa. Ngoài cái việc là thay đổi cái không gian quen thuộc với các bạn nhỏ thì có cái điều gì khác biệt ạ của những cái trại hè mà được tổ chức ở nước ngoài so với những trại hè mà diễn ra ở Việt Nam? We've sent many of our students here to top schools abroad, whether US, UK, Canada, Australia, without ever seeing any of those schools. Because it's, for those students, I always coach students
aside from this, right, we have a very devoted mentorship team. And for students in the middle school, high school area, for me, I would recommend that they focus on building knowledge, building skills, building experiences through challenges, things you don't normally do, even if it's outside of your interest lane. And the third most important thing is connecting with people. Nghe những gì anh Tommy chia sẻ thì em có thể hình dung ra một cái khối lượng công việc rất là khổng lồ của anh cùng những người cộng sự của mình trước mỗi mùa hè, và mình cũng nhìn thấy ở trong đó rất là nhiều tâm huyết, những cái nghiên cứu, những cái suy tính về những yếu tố tâm lý, rồi những cái điều mà có thể tác động tới các bạn trong suốt cái trại hè để mình có thể có những cái điều chỉnh phù hợp. Em muốn hỏi là cái khó khăn lớn nhất mà anh cùng với cả những cái người cộng sự của mình gặp phải khi mà tổ chức những cái chương trình trại hè như vậy là gì? You know, planning, coordinations, logistics. We have a very expert team that handles those things. Something you said that's very important to me because it's for us, it's about the quality of the education we deliver, right? And it's important that it comes down to learning outcomes for our students. What they go in expecting, what they go out receiving. And for us, what we spend our time worrying about is making sure that we are doing everything possible within our possible resources to deliver the best experience for students and parents, right? And to bring our students back in a way that we said we would. Right, yeah. Anh Tommy vừa đưa ra rất là nhiều những cái chia sẻ của mình, và đó là lý do mà đến bây giờ em mới hiểu là tại sao những trại hè của Pioneer lại được các bậc phụ huynh tín nhiệm như vậy. Với tất cả những cái gì mà em đã cảm nhận khi cho con em học ở Pioneer, đặc biệt là qua cái cuộc trò chuyện này, thì chắc chắn là năm nay bạn An Nhiên sẽ tham gia một trong những trại hè của Pioneer để hy vọng là em rất hy vọng con gái em sẽ có được những trải nghiệm thú vị và sẽ trưởng thành hơn một chút qua cái trại hè đó. Anh cũng đã nói tới cái yếu tố unique, những cái sự độc đáo mà trại hè của Pioneer mang lại. Thì nhưng bây giờ em muốn anh hãy liệt kê cụ thể một chút đi, là cái trại hè của Pioneer thì sẽ có những cái khác biệt như thế nào so với những trại hè mà bây giờ mà các bậc phụ huynh đang biết ở trên thị trường. Right. So just to summarize everything for our parents, we really offer 3 main camps. Right. Our boarding camps, I think we talked enough, but just to re-summarize, right? Our boarding camps is a full 24/7 camp, right? Or 24/7 camp, spread across 2 weeks, right? Minimum age for that is 9 years old, grade 3, right? We focus a lot on holistic learning, right? Both physical, academic, and non-academic. We also have our summer day programs, or our summer day camps, right? For students up to the ages of 10, right? So day programs run from the morning to late afternoon. They are more academically focused. Students will do physical-based activities, but it is more academically focused, right? Putting students in a immersive English international environment, focusing on such skills as reading, writing, listening, speaking, critical thinking, collaboration. And then our last core product for the summer is our debate day camps as well, right? And so that particular camp, just like your daughter is in right now, focuses on everything from collaboration in a team environment, right? Public speaking, but before that, critical thinking, right? Articulation, developing, and then confidently delivering that public speaking. And then for some of our more advanced debaters, obviously competitive debating as well, right? And so those are our main 3 core programs. You know, if I could, I would have your daughter join all 3 and let her, you know, kind of share more. But obviously a little bit too old for that day program. Như vậy là việc của chúng ta, các bậc phụ huynh, là ngay từ bây giờ hãy nghiên cứu xem là cái trại hè nào thực sự phù hợp với con của mình. Và em cũng biết là mỗi một cái khóa như vậy thì có số lượng người tham gia nhất định. Vậy thì anh có thể chia sẻ là từ cái thời điểm bao giờ thì các bậc phụ huynh bắt đầu có thể đăng ký để cho con tham gia trại hè của Pioneer? Right, they can start right now. So we're open for admissions in terms of come visit us at our centers right here in Giới or in Long Biên, or also, you know, in Bangkok as well. Just to clarify, our boarding camps this year, we're running in Vietnam. We're running 2 sessions beginning in June, stretching to early July. At Yên Tử, right, just outside of Hanoi, right, about maybe 2 hours. And then we are running 2 sessions near Nha Trang, right, beginning in middle July to early August, right. That's here in Vietnam.
Otherwise, we are also running our similar boarding camps in Thailand as well, near the city of, or between the cities of Pattaya and then also Chonburi, right? It's also another beautiful sports complex team ran by Point Avenue, Thailand. Và như vậy là tất cả các bậc phụ huynh đã có thể bắt đầu đăng ký cho con ngay từ thời điểm này rồi. Và tất cả chúng ta đều trông đợi là những bạn nhỏ yêu quý của chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ, đầy những trải nghiệm và học được rất là nhiều điều từ những cái chương trình thú vị của Point Avenue. Và rất là vui vì ngày hôm nay lần đầu tiên em có cơ hội được trò chuyện lâu như thế này với anh. Và chúng ta cũng đã trao đổi với nhau rất là nhiều thông tin. Và em nghĩ là với cương vị của một phụ huynh ấy, thì em đã có được tất cả những cái thông tin mình cần để có thể tự tin đăng ký cho con tham gia trại hè rồi. Và một cái lời nhắn gửi cuối mà anh muốn dành cho những bậc cha mẹ đang ngồi trước màn hình ngày hôm nay ạ. I'd love to share the theme of actually our mentorship team's theme for this particular summer boarding camp, right? Which is what we're calling the alchemist's journey, right? And so for our mentors, we relate them to the alchemist, right? Somebody who's, in that particular storybook is focused on turning metal into gold, right? And so theme-wise or thematically, our mentors are focused on this summer working with students, whatever said ages, right? To help them find their own path, to help them find the best version of themselves. Yeah. Whether it's working on knowledge, skills, showing them new experiences, right? To help them, again, find their own passion, their own interest, their own way. Yeah. Conversely, with our own students, right? Like Santiago in the story, it's about, going through those challenges, those moments of frictions and rising above it, right? And again, rising up and becoming that kind of person we dream to be, right? So that is what we hope to impart for both our students and our mentors. Có lẽ là thay mặt cho các bậc phụ huynh, em mong là mọi người sẽ có thật là nhiều cảm hứng, thật là nhiều những cái năng lượng tích cực để tiếp tục cái công việc tuyệt vời của mình, và sẽ hỗ trợ cho các bậc phụ huynh như là Chi ngày hôm nay để có thể đồng hành cùng các bạn và mang tới cho các bạn nhỏ những cái mùa hè thật là lý thú, để các bạn có thể tìm thấy được những cái năng lực mà có thể là lâu nay chúng ta chưa có thể bộc lộ ra ngoài, và các bạn sẽ có thể tự tin hơn trên cái chặng đường theo đuổi ước mơ của mình. Và hy vọng là hè năm nay Point Avenue lại tiếp tục có những trại hè thật thành công. Và có thể là để thay cho lời tạm biệt thì ngay bây giờ thì Chi muốn mời tất cả các bậc phụ huynh cũng như những người đang theo dõi video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem phần giới thiệu về những điều lý thú, những điều bổ ích mà các bạn nhỏ của chúng ta có thể nhận được khi tham gia trại hè của Point Avenue trong mùa hè năm nay nhé. Sometimes you find yourself in the middle of nowhere. Other times, in the middle of nowhere, you find yourself. Just like Santiago, the main character of The Alchemist, these kids are on a journey of self-discovery. At Summer Leaders Camp, they will be exposed to and explore new knowledge, step outside their comfort zones, and connect with new faces. Like all great journeys, they too will face major challenges. But with the support of peers and mentors, they will learn to overcome many obstacles and not give up. Through their experiences at Summer Leaders Camp, they will discover their passions and goals, just like Santiago discovered his ultimate treasure. And as the journey ends, our campers will grow stronger, more resilient, and ready to take on bigger challenges at home, in school, and in life. Summer Leaders Camp 2023. Dare to become the best version of yourself. Come join us today